Simply the best for you. Diamond FM, radio made for you. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news on the hour. In the headlines, President Tinubu promises better economy, security amid opposition's backlash. Bright Broadcasting founder urges Nigerians to embrace oneness. Governor Adeleke felicitates Osun people on New Year, tasks citizens on electoral vigilance and activism. Governor Ayedatiwa grants amnesty to 77 prisoners on New Year. On the foreign scene, Zelensky says peace deal is 90% ready in New Year address. And in sports, Gabonese government dissolves technical crew, suspends national team after AFCON 2025 fallout. Good afternoon and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM in Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola. Oduwole Suleiman will bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu has declared that 2026 will mark the beginning of a more robust phase of economic growth for Nigeria, saying ongoing reforms are yielding tangible results despite global economic challenges. In his New Year goodwill message to Nigerians, the president said the country closed 2025 on a strong economic footing with steady growth, declining inflation, improved exchange rate stability, and rising investor confidence. The president announced plans to accelerate the Renewed Hope World Development Program aimed at bringing at least 10 million Nigerians into productive economic activity by empowering at least 1,000 people in each of the country's 8,809 wards. On security, the president said economic progress must be matched by peace and stability, acknowledging ongoing threats from criminal and terrorist groups. He said decisive actions are being taken against terrorist targets in collaboration with international partners. The founder and chairman, Bright Broadcasting Limited, BBL, owners of Diamond FM Ilorin Kwara State, Diamond FM Malaysia Osun State, and Diamond News Online, Apostle John Oduwole has called for oneness from Nigerians in the new year
to be able to surmount obstacles. Apostle Awoti said with a united Nigeria, the country's challenges are half solved as internal divisions will be erased, while external forces will have no space to soil the national polity. The media proprietor stated this in his New Year message released today to celebrate with Nigerians as the nation joins the rest of the world to welcome the year 2026. According to him, the excitement occasioned by the new year should be channeled towards rededicating ourselves to national ideals and achieving the nation's motto, which is unity and progress. Awoti admonished Nigerians to spend part of the day to pray for Nigeria and show love to one another, a gesture he said should be a way of life in the new year. The notable industrialist also appealed to the nation's leaders to be patriotic and double their efforts towards the advancement of Nigeria. Governor Ademola Adeleke of Osun State has felicitated with Osun people on the advent of the new year 2026, describing the new year as an era of victory and prosperity when citizens must engage in electoral vigilance and activism. In a statement issued on the New Year's Day by spokesman Olawale Rashid, Governor Adeleke praised Almighty God for the successes and achievements of 2026 and prayed for an even more prosperous new year for all strata of Osun society. Describing 2025 as a challenging year for Osun State due to externally induced constraints, the governor expressed optimism that 2026 will be a year of liberation from all obstacles impeding delivery of good governance and democratic dividends in Osun State. He assured the people of Osun of his resolute determination to forge ahead with delivery of services and democratic dividends, promising and vowing to lead the people to another victory in the August 2026 polls. Still in the news, gunmen suspected to be bandits laid siege to Ipele community in the Owo local council area of Ondo State following an attack on the divisional police station in the agrarian community. The suspected bandits, numbering about 30, stormed the community on New Year's Eve around 10 p.m., shooting sporadically and detonating a dynamite before setting the divisional police station ablaze. The situation threw residents into panic, forcing many to flee their homes for safety into the forest. The attack came a few days after the commander of the Amotekun Corps in the state, Akogwa Adetunji Adeleye, revealed that over 35 suspected terrorists fleeing from airstrikes in Sokoto State were apprehended in a forest in the state. The motive of the attack is yet to be ascertained. Meanwhile, the police public relations officer in the state, Jimo Abayomi, who confirmed the incident, disclosed that no life was lost, describing the attack as a tragic act against the peace and security of the state, and urged members of the public to remain calm. Still in Ondo State, as part of the New Year celebrations, the Ondo State Governor, Lucky Ayedatiwa, has pardoned no fewer than 77 inmates in correctional centres across the state. In a statement issued today by the Chief Press Secretary to the Governor, Ebenezer Adeniyo, the action followed the recommendation of the State Advisory Council on the prerogative of mercy. According to the statement, the State Attorney General and Commissioner for Justice, Dr. Kayode Ajulo SAN, who is also the chairman of the Advisory Council, explained that the council considered the nature of the offence, the length of time served, conduct and behaviour in custody, age and health condition, rehabilitation prospect, and reports from correctional and legal authorities before compiling the clemency list. Moving on to news in Kwara State, the Social Democratic Party SDP Kwara State chapter has sent goodwill messages to residents of the state following the Christmas celebrations and the commencement of the 2026 new year. In a statement issued today and signed by the State Secretary of the party, Ibrahim Olamilekan Kodri, the party congratulated Kwarans for their resilience, unity and hope despite prevailing economic and security challenges. The SDP reaffirmed its commitment to the interest of the ordinary citizen
citizens, including market women, youths, farmers, artisans, and civil servants, maintaining that it remains a credible political alternative in Kwara State and across Nigeria. According to the party is currently re-strategizing and strengthening its grassroots engagement ahead of future political activities, noting that 2026 marks a period of political awakening. And lastly, on the local scene, on a sad note, the annual one of Afin community, Ileric district, Ifelodun local government area of Kwara State, Oba Simeon Olanikpekun, and one of his sons, Olaolu, who is currently observing his National Youth Service Corps NYSC, has reportedly been kidnapped in a violent attack on the palace. This was confirmed today by the Kwara State Police Public Relations Officer, SP Adeyemi, who said the command was aware of the incident, but said details about the incident were still being collated. Meanwhile, more details about this will be brought to you later on. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM in Lauren. We take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports stories. On foreign scene, Zelensky says peace deal is 90% ready in his New Year address. Bring you that story and many others after the break. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from that break. If you're just tuned in and joining us, this is the news on the hour reaching you from Diamond 88.7 FM in Lauren. Before that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. In foreign news, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has stated that a peace agreement to end the war with Russia is 90% ready, saying the remaining 10% of the agreement, which seeks to end the nearly 4 years of conflict, would determine the fate of peace, the fate of Ukraine and Europe. However, in the New Year speech of the Russian president, Vladimir Putin said he expressed belief in his troops and assured the nation of victory in its wars. Recall that Russia earlier accused Ukraine of using drones to target Putin's private home in Lake Valdai in northwest Russia, allegations Ukraine has strongly denied. In the meantime, Russia disclosed that it would review its position on the ongoing peace negotiations as a result of the alleged incident. Still on the foreign scene, Swiss police authorities have stated that dozens of people were presumably killed and around 100 others injured in a fire at a New Year's party in a Swiss ski resort. While officials are treating the tragedy as a fire incident and not a terror attack, they made it known that it will take time to determine the cause of the fire. Meanwhile, investigations is being carried out even as multiple helicopters and ambulances were deployed to assist the injured of 150 medical personnel were mobilized. And that's it on the foreign scene. Moving into the world of sports, Gabonese government has taken a decisive action following the country's disappointing outing at the 2025 Africa Cup of Nations AFCON, dissolving the technical staff of the Panthers and suspending the national football team until further notice. The decision was announced in the aftermath of Gabon's failure to progress from the group stage of the tournament, where they failed to record a single victory. While details surrounding the duration of the suspension and the process for appointing a new technical team have yet to be made public, the move marks a significant turning point for Gabonese football as officials look to rebuild and restore competitiveness ahead of future international engagement. And still in the world of sports, Uganda Crane striker Uche Ikpeazu has described his encounter against the Super Eagles of Nigeria as the toughest match of his career. Ikpeazu, who is of Nigerian descent, featured for Uganda in their final Group C fixture against Nigeria at the ongoing 2025 Africa Cup of Nations AFCON in Morocco, where the Super Eagles emerged winners, defeating the East African nation 3-1 to round off the group stage with
with a perfect record. Reflecting on the contest after the game, the powerful forward admitted that facing Nigeria posed an enormous challenge for him, both physically and mentally. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. President Tinubu promises better economy security amid opposition's backlash. Bright Broadcasting founder urges Nigerians to embrace oneness. Governor Adeleke felicitates Osun people on New Year's Day, tasks citizens on electoral vigilance and activism. Governor Ayedatiwa grants amnesty to 77 prisoners on New Year's Day. On the foreign scene, Zelensky says peace deal is 90% ready in New Year's address. And in sport, Gabonese government dissolves technical crew, suspends national team after AFCON 2025 fallout. And those are the major headlines that's brought to you this afternoon. Before we wrap up the news, we'll take a look at our Today in History segment. Did you know that on this day in 1914, the Northern and Southern Nigeria Protectorate and the colony of Lagos were officially merged to form a single entity, the Colony and Protectorate of Nigeria, with Lord Lugard as the Governor General? Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 09160627526, 09160627526. Please join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive bulletin. Download our app on Google Play Store and iOS Apple Store to keep up to date with us from any part of the world. That is at Diamond FM. You can also log on to our website, www.diamondfm.net. The news on the hour was put together by Nedu Okorie. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. To stay tuned for the news in Yoruba coming up shortly. Good afternoon and have a wonderful rest of the year. Happy New Year to you from all of us at Diamond 88.7 FM Ilori. To have a lovely and blissful 2026. Diamond FM, radio made for you. 88.7 FM. Anywhere you did, Ilorin City, we dey your side. Oh. Diamond FM, Diamond FM, 88.7. the sound where they sweet for your ear. Whether you the motor, you the house, Kwara State number one, no doubt. 88.7 FM. Diamond FM, 88.7. We shine bright. Diamond and oh, your radio, your voice, your choice. Diamond, diamond, Diamond FM, 88.7. We shine bright. Diamond and oh, your radio, your voice, your choice. Diamond 88.7 FM. Radio made for you. Hooray! It's another beautiful Christmas season. Diamond FM Amusement Park Ilorin cordially invites schools, parents, NGOs, religious bodies, and all well-meaning philanthropists to this year's Everyday Father Christmas show running daily from December 5th to January 4, 2026 with various affordable price categories available. For inquiry, call 080-2677-3152. Again, 080-2677-3152 or visit Diamond Amusement Park, Lot 2 New Yidi Road, Irewolede, Ilorin. Diamond Amusement Park, home of unlimited fun.
ìlú àtúrin tó jẹ tí ń gbèsè tó tún rinlẹ̀ dòdò. ìlú lẹ́gbọ́ tẹ̀mí ẹ gbọ́dọ̀ wọ́n mi. Diamond FM nìkan ló ní sí àtọ́mì gbòòrò títì ajé kò lè gbé gẹ̀ẹ́sì. àwọn dà ajé máa fi ṣe àbá wọn yé 101 mo máa ṣàkóso wọn mo dẹ̀ tún lè bu ga ọmọ torí pé máa fi ṣe àbá wọn. Diamond FM ìkànnì tó mì gbòòrò títì. ṣe àbá wọn máa fi ṣe àbá wọn. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà ààrẹ Tinubu ti ṣe ìlérí pé ọ̀rẹ́gẹ̀ Nàìjíríà yóò dára sí ní ọdún tuntun tí a wà yìí. Olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ Bright Broadcasting Limited ké sí àwọn ọmọlẹ̀ yìí kan fi àyè gba ìṣọ̀kan ọdún tuntun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adeleke ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀hún fọ́dún tuntun ó ké sí wọn kan máa sun asúpìyẹ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò. Ní ìpínlẹ̀ Ondo gómìnà Ayédàtiwà ti dáríjì àwọn ẹlẹ́wọ̀n 180 tó wà nígbà túnṣe fún ọdún tuntun. Ní ilé òkèrè Zelensky ti ṣàlàyé wípé àdéhùn láti parí ogun tó ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú Russia ti fẹ́ parí. Ìjọba ilẹ̀ Gabon ti tú ìgbìmọ̀ tó jẹ́ ti àwọn olùkọ́ni ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù àgbàjẹ́ ńlọ́nká látàrí bọ́nṣẹ́já nínú ìdíje AFCON tó lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Morocco. Ẹ̀ka san akíwá pé a kú ọdún tuntun tó lédè lónìí yìí ọ̀pọ̀ rẹ̀ ó ní àṣìláyè. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti kàní Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lóníròyìn yẹn ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wa ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Social media, èmi ọmọ yín ni pretty by ni. I'm blushing. Mo ṣe fídíò yìí lónìí láti update everybody. As you can see, I'm at Bọ́lákalẹ̀ Street. Ṣeré White House yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gate black yẹn. Ibẹ̀ gangan ní ilé mi. Gbogbo eré tí mo máa ń sá yìí every morning ni mo máa ń ṣe ní 7 a.m. every day. Mo ṣe máa ń keep fit lélẹ́yìí. Ẹ̀rí shape mi ni can see ó gbọ́ ọmọ ló tù yìí. Ó mà ṣe o sì ṣe bẹ́ẹ̀ fọwọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀kùn fólè fira rẹ̀ lájínigbé lọ́wọ́ gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú kọ̀rọ̀kọ́ndú ayé rẹ̀ àti ara rẹ̀ ló ti fi láyé lọ́wọ́ yìí àwọn tó o mọ̀ tó o sì mèrò ọkàn wọn ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ àwọn tí ò ń bá dọ̀rẹ́ lórí ayélujára tó bẹ́ẹ̀ ṣá ayé lé o èèyàn sì burú kìí sì ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ayélujára yìí náà ló fẹ́ dáadáa fún ọ ṣọ́ra mójú àwọn tó máa fàṣírí ayé rẹ lé lọ́wọ́ lórí ayélujára. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rèé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ààrẹ ilẹ̀ Bọ́lá Tinubu ti kéde pé 2026 tí a wà yìí ó ní yóò jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìdàgbàsókè fún ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí ààrẹ tún ṣe ìlérí rẹ̀ ìpínlẹ̀ Nàìjíríà ó ní yóò jẹ́ èrè oríṣiríṣi àǹfààní tó ti léde nínú àtúntò sí ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí tó léde ní abẹ́ ìṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú bí àgbáyé ṣe ń kojú ìpèníjà ọrọ̀ ajé nínú iṣẹ́ ìkíni tí ààrẹ kọ ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tuntun tó wọlé de ààrẹ ṣàlàyé lọ́dún tó kọjá ilẹ̀ Nàìjíríà ó ní ọrọ̀ ajé rẹ̀ ti ń dára sí pàápàá jùlọ tó jẹ́ pé àwọn olùdókòwò lágbàáyé ti nígboyà nínú orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ Tinubu wá kéde wípé lọ́dún tá a wà yìí ó ní wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí ètò ìrètí tí ó dọ̀tun fún ìdàgbàsókè gbogbo wọ́ọ̀lù lórílẹ̀ yìí láti ṣe ìrànwọ́ fún àwọn ọmọlẹ̀ yìí tí wọ́n tó mílíọ̀nù 10. ó tẹ̀síwájú wípé àwọn ọmọlẹ̀ yìí ó ní yóò jẹ àǹfààní ọ̀hún káàkiri tìbútòrò wọ́ọ̀lù tó wà lórílẹ̀ yìí lórí ètò ààbò ààrẹ Tinubu tẹ̀síwájú wípé wílẹ̀ yìí bó ṣe ń rí ìdàgbàsókè sí ní ẹ̀ka ọrọ̀ ajé ọ̀nà ìdàgbàsókè sí ní ẹ̀ka àlàáfíà ààrẹ tẹnumọ́ pé pẹ̀lú ìpèníjà ètò ààbò tó ń kojú ẹ̀yàtọ̀ àwọn agbébọn ààrẹ ṣàlàyé ìpín tí ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn àjọ àgbáyé
á ṣe ìrànwọ́ fúnlẹ̀ Nàìjíríà láti ṣẹ́gun ìpèníjà ètò ààbò tó ń wáyé nílẹ̀ yìí. ẹ̀wẹ̀ alága àti olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ Bright Broadcasting Limited BBL tó ní ìkànnì Diamond ti ìlú Ìlọrin àti ti olú Iléṣà ti ké sí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí wípé kí wọ́n rí i pé wọ́n fi àyè gba ìṣọ̀kan. Apostle John Oduwole Àwòtúyì nínú iṣẹ́ kíní rẹ̀ tẹ̀síwájú pé ilẹ̀ Nàìjíríà ò ní kó gbèsè kí àwọn mọ̀lẹ̀ yìí máa jẹ́ kí ògiri wọn lànà kálàǹgbá kó má bàa wọ̀ ọ́. Nígbà tó ń tẹ̀síwájú tó ti kí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí fún tuntun tó wọlé dé ó tẹ̀síwájú ó sì tẹnumọ́ pé Nàìjíríà ò ní kí àwọn mọ̀lẹ̀ yìí farajìn fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ ìṣọ̀kan. Àwòtúyì sókè sí àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà wípé kan lo àǹfààní ọjọ́ òní láti gbàdúrà pàápàá jùlọ fún ìdàgbàsókè lórílẹ̀ yìí àti ìfẹ́. Ó wá ké sí wọn kan rí pé wọ́n náwó ọ̀fẹ́ sí àwọn èèyàn ní ọdún tuntun tó wọlé dé yìí. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ọdún tuntun tí ó wọlé dé. Gómìnà Adélékè ṣàròyé tuntun ọ̀hún wípé 26 òní yóò jẹ́ ọdún ìṣẹ́gun fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó wá ké sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kan má sọ̀sọ̀ péye lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò àti láti jà fún ẹ̀tọ́ wọn. Nínú iṣẹ́ kíni fọ́nrán tuntun tó lòdì látọwọ́ agbẹnusọ fún gómìnà Ọláwálé Rashidi, gómìnà Adélékè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ọdún tó kọjá ó sì gbàdúrà kọ́pọ̀ rẹ̀ wáyé ní ọdún tuntun tá a wáyé. Gómìnà Adélékè ṣàlàyé tó kọjá òun ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kojú oríṣiríṣi ìpèníjà ó wá tẹnumọ́ pé tá a wáyé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òní yóò bọ́ ní oko ẹ̀rọ. Ó tẹnumọ́ pẹ̀lú ìlérí fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé farajì pàápàá jùlọ wípé wọ́n jẹ àǹfààní ìjọba rere nínú ètò ìdìbò 2026 tí ó wáyé nínú oṣù kẹjọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé òun yóò borí nínú ètò ìdìbò náà. Ní ìpínlẹ̀ Ondo, àwọn afurasí akógunjàlú oní wọn yàbò ìlú Ìpẹ̀lẹ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kọ́ ṣe ìkọlù sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní agbègbè ọ̀hún. Àwọn afurasí akógunjàlú ọ̀hún tí wọ́n tó ọgbọ̀n ní ló yàbò ìlú ọ̀hún ní aago 10 àṣálẹ́ àná tí wọ́n sì yìnbọn lákọlákọ wọ́n tún yin àdó olóró tó sì dá ìbẹ̀rù bojo sílẹ̀ fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó di pé wọ́n lọ finá sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní agbègbè náà. Ìkọlù ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tí adarí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ondo akọgun Adétúnjì Adélẹ́yẹ ti ṣàlàyé pé pápẹ́ òfin wọn ti fi gbé àwọn afurasí tí wọ́n tó 45 tí wọ́n jẹ́ agbésùmọ̀mí tí wọ́n sá kúrò ní ìpínlẹ̀ Sokoto látàrí àdólóró tí wọ́n yìn sí ibẹ̀. Àwọn èèyàn ọ̀hún fìdí múlẹ̀ wípé àwọn èèyàn ọ̀hún ń farapamọ́ sí àwọn igbó ọba tó wà ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹ̀wẹ̀ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ondo Jimoh Àbáyọ̀mí nígbà tó fi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ tẹnumọ́ pé ẹnikẹ́ni kò bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn. Síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo bí kò ṣọ́nà tó ṣe wọlé dé gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédàtiwa ṣíláyéjì àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n tó 180 káàkiri ọgbà tó ń ṣe tó wà ní tìpótòrò ìpínlẹ̀ Ondo. Àtẹ̀jáde kan tó lóde látọwọ́ akọ̀wé ọ̀ròyìn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Ebenezer Adéníyàn ṣàlàyé ìgbésẹ̀ náà ni wọ́n gbé níbàámu pẹ̀lú ìmọ̀ràn tó lóde látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó ń gbé kalẹ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ fi ojú àánú wò ni. Àtẹ̀jáde ń ṣe wí ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà ní ìpínlẹ̀ Ondo tó jẹ́ kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Àjùlọ SCN tó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún ṣàlàyé ìpè gómìnà ìgbésẹ̀ náà bó ṣe wo oríṣiríṣi àwọn ìlànà pàápàá jùlọ tó ní í ṣe lórí ìwà ọmọlúàbí ọjọ́ orí ipò ìlera àti ìgbésẹ̀ láti rí i wípé wọ́n fi ojú àánú wo àwọn èèyàn ọ̀hún. Láti ìpínlẹ̀ Kwara, ẹgbẹ́ òṣèlú ẹlẹ́sìn Social Democratic Party SDP ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara tẹ̀ránṣẹ́ kìíní sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí fọdún Kérésìmesì tó parí àti tuntun tó wọlé dé lónìí. Nínú àtẹ̀jáde kan tó léde lónìí látọwọ́ akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú SDP ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara Ibrahim Ọlámilékan Quadri, ẹgbẹ́ òṣèlú SDP ló dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara tó sì rọ́lọ́gùn ẹnu wípé wọ́n ní ìṣọ̀kan wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ àrán pàápàá jùlọ pẹ̀lú ìpèníjà ọrọ̀ ajé àti ètò ààbò tó ń kojú ìpínlẹ̀ yìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú SDP fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ìfarajìn rẹ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ló wà fún gbogbo àwọn mẹ̀kúnnù ní ìpínlẹ̀ yìí tàtẹ̀lé àwọn ìyálọ́jà, àwọn ọ̀dọ́,
àwọn àgbẹ̀ àwọn oníṣòwò àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. Ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tẹnumọ́ pé ọ̀nà àbáyọ fún ìdàgbàsókè ní ìpínlẹ̀ Kwara àti káàkiri tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà. Tẹ̀jáde ọ̀hún tẹ̀síwájú ẹgbẹ́ òṣèlú ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí i pé ó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí ní ẹsẹ̀ kòkó pàápàá jùlọ ṣáájú ètò ìdìbò tó léde ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Láti ìpínlẹ̀ Kwara, àníwò àkọ́kọ́ ti agbègbè ààfin ní ẹkùn ilẹ̀ rẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́dùn ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ọba Simon Ọláònípẹ̀kun àti ìkan lára àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin Ọláòlò tó sì rìn lọ́wọ́ wọn ni wọ́n ti kó nígbèkùn nígbà tí àwọn ajínigbé yabo ààfin rẹ̀. Gbà tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ múlẹ̀, alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara SP Adétun Èjìrẹ́ Adéyẹmí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ṣàlàyé wípé wọn ti ní ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe lọ. Ẹ̀wẹ̀, a máa fi tẹ̀yìn létí bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni a mú wá sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí, a lọ sí ilẹ̀ òkèrè níbi tí ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Zelensky ṣì fohùn lédè níbi tọ́rọ̀ dé lórí ìgbìyànjú wọn láti parí ogun tó ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú ilẹ̀ Russia. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Ṣàdé wá wọ́n tó ti fẹ́ jí ẹ̀rọ transformer wa o. Máa wo bí wọ́n ṣe jí ẹ̀rọ aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o. Sì máa wo mo dé máa wọ́n ọmọkùnrin yẹn o. Àmọ́ kí n tẹ̀mí ṣe gbogbo ìjọba nífa. Kò tẹ́kọ̀ máa jí lọ jẹ́. Àyín jẹ́ mọ́ jí lọ. Rò ó wò dáadáa o. Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé dúkìá àjọba dúkìá rẹ ni owó orí tóun sì ń san ni wọ́n sì fi tún gbogbo ohun tó bá bàjẹ́ ṣe lọ́nà kan tàbí èkejì. Ara wa náà là á sì ń kó bá. Ẹ jẹ́ àmú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbájọwọ́ là á fi sọ̀yà. Tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni a mú wá sí etí gbọ̀nyìn láti kàyìn Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú. Ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Volodymyr Zelensky ti ṣàlàyé pé àdéhùn kò gomi kò gun sinmi láti parí ogun tó ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú rẹ̀ Russia. Ó ní ó ti fẹ́ parí. Ó tẹ̀síwájú pé tó kù ń bẹ̀ láti parí ogun ọlọ́dún mẹ́rin ọ̀hún. Ó ní yóò sọ ibi tí ọ̀rọ̀ àlàáfíà yóò dúró sí àti pàápàá jùlọ ibi tí orí ń gbé ilẹ̀ Ukraine àti àgbẹ̀ ilẹ̀ Europe rẹ̀. Àmọ́ nígbà tó sọ̀rọ̀ nínú iṣẹ́ kírínẹ̀ fọ́n tuntun, ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin ṣàlàyé ó sì lu àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ wọn lọ́gùn ẹnu pẹ̀lú ìlérí wípé ilẹ̀ Russia yóò borí nínú ogun ọ̀hún. Ẹ̀ràn ti pé ṣáájú wọ́n ti fi ẹ̀sùn kan ilẹ̀ Ukraine pọ́ mọ́mọ́ ju adó olóró sí iléègbé Putin tó wà ní Lake Fada ní agbègbè ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ Russia. Ẹ̀sùn ọ̀hún ó ní ilẹ̀ Ukraine ti takò. Síbẹ̀ ní ilé òkèrè, àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ Switzerland ti ṣàlàyé pé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò ní wọ́n já ọkànmí wọn táwọn tó lé ní 100 kan sì fara káṣá látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ iná kan tó wáyé níbi ilé ìtura kan tí wọ́n pè ní Swiss Six Resort. Àwọn ìṣèjọba ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọ̀nà kì í ṣe ìkọlù àwọn akógunjàlú àbí àwọn ọ̀daràn. Àmọ́ ní báyìí wọ́n ti mọ okùnfà iná ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀, ìwádìí ti ń lọ lọ́wọ́ láti mọ okùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún bí wọ́n ṣe ṣe àdólà mẹ́sìn náwó rọ̀wọ́ sí àwọn èèyàn tó fara káṣá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ní abala ìròyìn eré ìdárayá, ìjọba ilẹ̀ Gabon ti gbé ìgbésẹ̀ àkìn látàrí bí ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ ilẹ̀ ọ̀hún bí wọ́n ṣe wọ́ kílà ńkọ́ wọn kúrò ní ìdíje AFCON tó ń lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Morocco. Lọ́yìn tó ìgbìmọ̀ tó jẹ́ ti olùkọ́ni ikọ̀ ń ka
wọ́n ti fi òfin de ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ ilẹ̀ ọ̀hún di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. Gbèsè náà ni wọ́n gbé bí ilẹ̀ Gabon ṣe kùnà láti wọ́n kẹ̀kẹ́ sí abala tó kàn nínú ìdíje AFCON ọ̀hún. Wọ́n ti kùnà láti borí nínú ìdíje tí wọ́n gba nínú ìdíje AFCON tó lọ lọ́wọ́. Àmọ́ wọn àti ìfìlédè eye gbà tí ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ọ̀hún yóò fi rọkùnlé àfojúsùn wọn ni láti rí pé àwọn ọmọ ilẹ̀ ọ̀hún padà nígboyà nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ ilẹ̀ Gabon. Atamọ́tàsé fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ kìrìnìsì ilẹ̀ Uganda Uche Ikpeazu ti ṣàlàyé wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ yìí ní alátakò tó ń kojú jùlọ nínú ìdíje bọ́ọ̀lù tí òun ti ń gbà. Ikpeazu ó ní ó wá láti ilẹ̀ Nàìjíríà àmọ́ tó ń gbá bọ́ọ̀lù fún ilẹ̀ Uganda tó sì kojú ilẹ̀ Nàìjíríà ní ìdíje AFCON tó lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Morocco níbi tí ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí ti gbé wúrò sí ojú ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù kẹrin sílẹ̀ Uganda pẹ̀lú àmì ayò 3-1 nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìléjì ọ̀hún. Ikpeazu tẹnumọ́ pé àwọn àgbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí ò ní wọ́n sangun òrè wọ́n sì pé tó lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kókó náà rí. A kà fún yín pé ààrẹ Tinubu ti ṣe ìlérí pé ọ̀rọ̀gẹ̀ Nàìjíríà yóò dára sí i ní ọdún tuntun tó wọlé dé. A kà fún yín pé olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ Bright Broadcasting Limited kèsì àmọ́lẹ̀ Nàìjíríà kan fi ààyè gba ìṣọ̀kan. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti kà fún yín pé gómìnà Adeleke ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ọdún tuntun. Ní ìpínlẹ̀ Ondo a kà fún yín pé gómìnà Ayédàtiwa ti dáríjì àwọn ẹlẹ́wọ̀n 180 ní ọdún tuntun. Lẹ́yìn ilé òkèèrè a kà fún yín pé ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Zelensky ti ṣàlàyé pé wọ́n ti fẹ́ parí ìjókòó tó ń lọ lórí àdéhùn láti parí ogun ọlọ́dún mẹ́rin tó ń lọ lọ́wọ́ láàrin ilẹ̀ ọ̀hún àti ilẹ̀ Russia. Lákòótán a kà fún yín pé ìjọba ilẹ̀ Gabon ti tò ìgbìmọ̀ olùkọ́ni ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbàjọ ilẹ̀ ọ̀hún ká bó ṣe yọwọ́ kílà kólẹ̀ Gabon kúrò nínú ìdíje AFCON tó ń lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Morocco. Ọjọ́ 1914 ó ní wọ́n da agbègbè àríwá àti gúúsù ilẹ̀ yìí papọ̀ tó sì jẹ́ pé méjèèjì ó ní wọ́n fi olú iléeṣẹ́ rẹ̀ sí ìlú Èkó tó sì kéde Lord Lugard gẹ́gẹ́ bí gómìnà àpapọ̀ nígbà náà. Ẹlẹ́pẹ̀ sí orí nọ́mbà yìí 091607526 fún ròyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yín. Ẹ pàdé wa tó bá di aago 5:30 lónìí fún ròyìn àgbáyé wa láti kàn Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Nẹ́dú Okòdè ní olóòtú ròyìn Taiwo Adeyemi lótú tó kà á sí etí gbọ̀nyìn. Lẹ́ẹ̀kan sí akíyìn pé a kú pọ́pọ́ ṣinṣin ọdún tuntun wọlé dé ọ̀pọ̀ rẹ̀ ní àṣìláyé. Àmín. Ṣàdé wá wọ́n tó ti fẹ́ jí ẹ̀rọ transformer wa o. Máa wo bí wọ́n ṣe jí ẹ̀rọ aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o. Sì máa wo mo dé máa wọ́n ọmọkùnrin yẹn o. Àmọ́ kí n